on satellite, on Freeview, on cable, on radio, on mobile, on the web and around the world. This is First at 9 on Other Derana 24/7. Making headlines first at 9. Strengthening reconciliation. United Nations Secretary General assures President Sirisena every possible support. Keeping the party spirit alive. MP Ravikana Nayaka speaks about yesterday's intra-party incident at Jala. Amendment on LG polls. MP Ajit Pereira says no plans to change the ban on field officers to contest mini polls. Winning the clergy. Muruthettuwe Anandathera claims the government is bribing the Mahasangha. Making headlines from the international arena. New Zealand elections. Winston Peters to play the kingmaker role as major parties fail to win the majority. Bring you news from home and across the world. This is First at 9 on Other Derana 24/7. Good evening, I'm Katharina Chang. Now on to your top story tonight. Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, says the UN is ready to provide every possible assistance to Sri Lanka in its efforts to build a prosperous nation through strengthening reconciliation. The UN Secretary General made these remarks when he met with President Maithripala Sirisena on the sidelines of the 72nd United Nations General Assembly sessions yesterday. The UN General Secretary said that the UN will provide its maximum support to Sri Lanka in order to become an exemplary nation by closely working with its citizens to attain prosperity and reconciliation. Guterres also commended President Sirisena's commitment in adopting agreements set out in the Paris Convention and implementing sustainable development goals. During the meeting, the President invited the UN Secretary General to visit Sri Lanka to observe the current progress of achieving the development targets and the reconciliation process. Meanwhile, the President met with the chief incumbent of New York Buddhist Vihara, Venerable Kurunaguda Piyatissa Thera, last evening. The President also engaged in religious observances at the temple and later met with the Sri Lankan community. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාමකාමී ලෝකයක ජීවත් වන පරිසරයක් ඇති කිරීමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ. නමුත් අද අපිට පේනවා මොනතරම් ලෝකයේ බලවතුන් අතරේ බෙදීම් තිබෙනවද. ඒ යහපත් තත්ත්වයක් නොවේ. මම මේ 72 වෙනි සමුළුව අමතමින් මම මගේ රට පිළිබඳවයි මම කතා කළේ. මම ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කතා කළේ නැහැ. ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කතා කළේ නැත්නම් මගේ රට වෙනුවෙන් කතා කිරීම වඩාත් සුදුසුයි වගේම ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව වශයෙන් කතා කිරීමේදී බොහෝ කරුණු තිබුණත් මගේ රට ලෝකේ ප්‍රබුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨ රටක් විදියට ගොඩනගන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඒ සමාජිකත්වයේ දරන සියලුම රටවල් වලත් සහයෝගය ඉල්ලා සිටීමයි මගේ ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත් වුණේ. Meanwhile, at the UN General Debate, shots were fired as North Korea said that firing its rocket at the US mainland was inevitable after US President Donald Trump called Pyongyang's leader Rocket Man in a further escalation of rhetoric between the two leaders. Speaking at the Assembly, Foreign Minister of North Korea Ri Yong-ho said that US President Donald Trump has committed an irreversible mistake and if innocent lives are lost, he will be held accountable. Meanwhile, addressing the UN General Assembly, Indian Foreign Minister Sushma Swaraj rejected allegations by Pakistani Prime Minister Shahid Abbasi in which she accused India of state-sponsored terrorism. सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं. Pakistan's Prime Minister Shahid Abbasi wasted rather too much of his speech in making accusations against us. A country that has been the world's greatest exporter of havoc, death and inhumanity became the champion of hypocrisy by preaching about humanity from this podium. Why is it that today India is a recognized IT superpower in the world and Pakistan is recognized only as the preeminent export factory of terror? हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था.
Chairman of the UMP Youth Front, Kavina Jayawardena, says that youth will play a pivotal role in the upcoming local government elections. He made the remark at a meeting held in UMP headquarters today. Meanwhile, journalists raised questions regarding the tense situation which occurred in Jayala yesterday. United National Party's Assistant Leader Ravi Karunanayake and Chairman of the Youth Front Kavina Jayawardena attended as chief guests for the launch of the Youth Front's Action Committee for the Gampa district yesterday. The event was held at Valley-Gampiti in Jayala. UMP coordinator for the Jayala electorate Joseph Michael Pereira also attended the event. Pereira was later seen lambasting the organising committee and other parliamentarians at the venue for not providing him the opportunity to address the meeting. It was in this backdrop that the launch of the Youth Front's Action Committee for Colombo District was held at the UMP headquarters today. ඊළඟ පළාත් පාලන මැතිවරණය කියන්නේ අපි ජනවාරි මාසයේ අනිවාර්යෙන් අපේ පළාත් පාලන මැතිවරණයට අපි ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒකට මුහුණ දෙන්නට පුළුවන් හැකියාව තියෙන තරුණයන් ජාතික යෝන් පෙරමුණෙන් අපි කණ්ඩායම් වශයෙන් ආසන වශයෙන් වෙන් කරලා ඒ කණ්ඩායම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතය ජාතික යෝන් පෙරමුණේ මතය පළාත් පාලන මැතිවරණේ ගමට ගෙනියලා ගම ජයග්‍රහණය කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම වුණා යම් චෝදනා ඇති වුණා මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වුණේ බලලෝභීකමෙන් නෙමෙයි පාලනය කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ හැමදැනම අතපත ගගා යන නායකයෙක් නෙමෙයි. නමුත් කිව්වත් රට හදනවයි කියලා රට හදනවා. ඒ වගේ ගෝලිය තමයි අපිත්. Meanwhile, journalists raised questions regarding yesterday's issue in Jayala. ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? සාමාන්‍යයෙන් පක්ෂයක ජේෂ්ඨයන් කියන්නේ ඒ පක්ෂයේ පදනම. වැරදි ආදර්ශයක් නෙවෙයි. එතුමා ජේෂ්ඨය අපේ පක්ෂයේ ජේෂ්ඨ සභාපතිතුමා ඒක කරගෙන යනවා. මොනවාද තියෙන ප්‍රශ්නේ? මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ? එතුමා ඒ ආස්ථාන ලැබුණා කියලා කෑගහනවා. මම අහන්නේ ඒක මම අහන්නේ. Deputy Minister of Power and Renewable Energy Ajit P. Pereira says that the regulations introduced to ban public sector's field officers from contesting at the local government election will not be changed. The Deputy Minister made these remarks addressing a public gathering at Bandaragama in Kalutara yesterday. අර ප්‍රාදේශ සභා සඳහා නගර සභා සඳහා මහනගර සභා සඳහා සමෘද්ධි සහ කෘෂිකර්ම පරීක්ෂණ සහකාරවරුන් ඒ වගේම අර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් තරඟ කිරීම තහනම් කරපු නීතිය වෙනසක් වෙනවද කියලා. මම වගකීමෙන් කියනවා කිසිම ලෙසක මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම සමෘද්ධි නිලධාරියෙකුට කිසිම කෘෂිකර්ම පරීක්ෂණ සහකාරවරයෙකුට කිසිම ග්‍රාම සේවක නිලධාරිවරයෙකුට වෙනත් ඒ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන කිසිම ක්ෂේත්‍ර නිලධාරියෙකුට තමන් රාජකාරී කරන බල ප්‍රදේශයේ ඡන්දය ඉල්ලන්න බෑ. ආණ්ඩුවේ සල්ලි බෙදෙන, ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපාදන බෙදෙන, සමෘද්ධි ප්‍රතිදාබ ලබා දෙන, පෝරසානහාර ධාර ලබා දෙන ඒ නිලධාරියා ඡන්දය ඉල්ලුවම සාධාරණයක් තියෙනවා. මොකද ඒක තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද. දැන් ඉස්සර ග්‍රාම සේවක නිලධාරි මහතුරුන්ට ඡන්ද ඉල්ලන එක තහනම් කරේ ප්‍රතිපත්තිය උඩ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රතිපත්තියම තමයි මේ. Leader of Sri Lanka Podujana Peramuna, Professor G.L. Piris and MP Dilum Amunugama met with the chief incumbent of Gatabe Sri Rajaporamaya, Most Venerable Kapitiaguda Sri Vimalathera in Peradeniya yesterday. Now he voiced concerns over the current state of politics. දේවල් ව්‍යවස්ථාවට එකඟ කිසිසේත් එකඟ නැහැ. මේගොල්ලෝ හිතුවක්කාර පාලනයක් නෙමෙයි ගෙනියන්නේ. ප්‍රාණවිරුවන් සම්පූර්ණයෙන් පාවා දීමේ වැඩ පිළිවෙල අර ජාත්‍යන්තර සංවිධය දැන් අගමැතිතුමා කියන කතාව මේකට අතීතයට බලපාන්නේ නැහැ කියලා ඒකම කරන්නේ ඔක්කොම බොරුවෙන් තමයි මේගොල්ලෝ රජ කරන්න හදන්නේ. ඒකනේ ඒක ගැස්සිලා යනවා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මොකද වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඒක යනකොට මේගොල්ලෝ වහනවා. ඒක වෙන එකක් දෙන. දැන් මේ පණ සම්මත කරන්නේ සමුතු විදියකටනේ. කලබලයක් කාලගෝට්ටයක් ඇති කරනවා. ඒකilla කතානායක කියනවා හරි පන්න සම්මතයි කියනවා. තුන්වන්දලට මොන තරම් අගෞරවයක් කරනවද කිසිම කාලික වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි වෙන්නේ. නෑ ඒක නෑ සංඝ රත්නය පිළිබඳ ජනතා විශ්වාසයේ ගෞරවය පරිපූර්ණයෙන් පටන් ගන්න ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියලා එකක් ගෙනල්ලා ඒ දෙහිම් කමිටුව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන නිර්දේශ අතිශයින් බාහිරයි. ඒවා කරගන්න මේ ප්‍රවේශය සකස් කිරීම තමයි කියන්නේ. මම හිතුවා දැන් ඕකේ ඇතුලේ තියෙන වෙන ඒවා මේගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ තව එකක්. ඒක අපේ මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න බැරි එකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙනවා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ආණ්ඩුකාරතුමා අගකිවියොත්තේ ජනාධිපතිතුමාට නෙවෙයි මහායුති නිර්දේශවල තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ එක මහායුතිවරයෙක් කිව්වා කියලා ආණ්ඩුකාර ධූරය සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය කරලා දාන්න. ඒක අපේ අම්මා දැන් මේ කතානායකතුමා
ඒකේ වගකීමත් සම්පූර්ණයෙන් පැහැරගෙන කතානායකතුමා දැන් මෙයාලා අනුක්‍රමයක් හොයාගෙන ඉන්නවා. මෙතෙක් අපේ හැමනේ කතානායකවරු ප්‍රධාන පනත සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන සංශෝධන බාරගත්තේ නැහැ. දැන් කරන්නේ අපේ හැමනේ මොකුත් නැති පේරිතුනේ දැන් ඔය කියන පළාත් සභාව කල්දාපු පනතේ සුප්‍රීම උසාවියේ අපගේ පිටු 2යි ඡේද 3යි. සංශෝධන තිබ්බා පිටු 42ක්. ඒතකොට අපි හැමනේ සංශෝධනයනේ පනත. අරේ ගිහලා තියෙන්නේ නිකන් එක. ඒතකොට ඒක එහෙට යවලා අර පිටු 42 උදේ අපිට දීලා හවසට දාලා නීතියක් බවවත්. මෙහෙම කිසිම කතානායකවරයෙක් ඒ ප්‍රතිපාදනය පාවිච්චි කරලා පනත වෙනස් කරන්න දීලා නැහැ. දැන් ඒගොල්ලන්ට දුන්නේ 아무තු වෙනසක් කරන්නේ දුන්නේ. දැන් වෙනසක් කරගෙන යනවා. Minister of Regional Development, Field Marshal Sarath Fonseca says that the current government is taking more time than necessary to take legal action against individuals accused of fraudulent activities. He made the remark following a Buddhist religious event held in Kalaniya yesterday. මීට වඩා වේගයෙන් වැඩි කරපු අයට දඩුවම් දෙන්න ඕනේ. දූෂිතයෝ ඒගොල්ලෝ දැන් දංගෙඩිය පෙනිපෙනි ඉඳගෙන බොරුවට කෑ ගහනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාත්‍ර තියෙන්නේ කැම දාන්න මිසක් සල්ලි දාන්න නෙවෙයි. ඉතින් පාත්‍ර අරගෙන පිඬුසුගා වැඩියම අපි පිණ්ඩපාතේ ඒ පාත්‍ර වලට දැම්මා. නමුත් මෙතෙන්දී උනේ අපි පිණ්ඩපාතේ දැම්මම ඒවා එළියට විසි කරලා සල්ලි දෙන ඒවා විතරක් ගත්තා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ බුද්ධ ශාසනයට කරපු අගෞරවයක් ඒගොල්ලෝ. Venerable Murutettuwe Ananda Thera accuses the government of engaging in a scheme to control Buddhist clergy by the means of bribe. Venerable Thera made the remark at a media briefing held in Abhyarama Temple in Colombo today. ආණ්ඩු අඩුස්සලම පටන් ගන්න තිබෙන අපිට දැනගන්න ලැබුණා දැන් පන්සල් වලට සල්ලි දීගෙන යනවා. දැන් මේ මොකද මේ භික්ෂුන් වහන්සේ නිහඬ කරවන්න තමයි ඒ වැඩ පිළිවෙලක් දැන් දිගටම ගෙනියන්නේ. මේවාට යටත් වෙන්න එපා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ හාමුදුරුවන්ගෙන් පුළුවන් නම් මේ වෙලාවේ රට බේරගන්න, ජාතිය බේරගන්න, ආගම බේරගන්න, රට සුරකින්න, සසුන රකින්න, දේශේ නොබෙදෙන ධර්ම යාත්‍රාවක් ගෙනියන්න අපි අදහස් කළා. මේ මාසේ 27 වෙනිදා ඉඳලා 30 දක්වා. විශේෂ තමයි දෙවුන්දරින් පටන් ගන්න. Leader of the National Freedom Front, MP Vimal Veeravansa, says that the government is taking calculated measures to pass the new constitution in the same manner they passed the Provincial Council Elections Amendment Act in Parliament recently. He made these remarks at a media briefing held in Colombo today. අධිකරණයේ දෙන ලබන නිර්ණායක පැත්තකට විසි කරලා දාලා අවසානයේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී ගේන සංශෝධන මගින් ආපු පනතට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් සම්පූර්ණයෙන්ම හානිකර පනතක් තමයි අධිකරණයේ මග හැරලා කාරක සභා අවස්ථාවේදී භයානක සංශෝධන ගොඩක් ගෙනල්ලා සම්මත කර ගැනීමේ තක්කඩි ක්‍රමෝපායට තමයි 3-2ක බලයක් දුන්නේ රතුවලි පැටව 6 දෙනාගේ ඡන්දේ. ඒ ක්‍රමයටම තමයි මේ රටේ ඉරණම තීරණය කරන මේ නවාණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගන්න යන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යනකොට තියෙන්නේ ඒකීය ව්‍යවස්ථාවක් කාරක සභා අවස්ථාවේදී දෙන සංශෝධන වලින් තමයි මේක ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාවක් බවට පෙරලෙන්නේ. මේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ජනාධිපති සිරිසේන මහත්තයා සෙයිඩ් අල් හුසේන් හම්බ වෙලා කියනවා අපි ඊටාම කල්පනාකාරීව සෙමින් ඔබගේ නිර්දේශ ටික කරගෙන යනවායි කිය. ඒකෙන්ම පේනවනේ සෙයිඩ් අල් හුසේන් ළගෙන් එන බලපෑමට අනුව නෙමෙයි මේ රටේ ව්‍යවස්ථාවක් වෙනස් කරන්න යන්නේ. මේක දෙමළ ඩෑස්පෝරාවෙත් ජිනීවා වලත් බටහිර රටවල් වලත් උවමනාවට අනුවයි මේක ගේන්නේ. The Minister of Finance announced today that a tax concession of rupees 500,000 will be granted to the profit gained by productions of artists under the new Tax Act. Net profits of the productions will be exempted from income taxes up to 500,000 rupees after the payment of taxes and editorial fees, the Ministry of Finance added. Let's now take a look at some other stories making news across Sri Lanka. The National Insurance Trust Fund states that victims of the collapse of Mithurumula garbage dump will receive due compensation within the course of the next 2 weeks. Thereby, an amount of 900 million rupees is allocated for 18,000 families which were victimized by the collapse. Several buildings situated by the Colombo Candy Road in Galigamur were destroyed in a fire that occurred this morning. These buildings are owned by the same individual, while the cause of the accident is suspected to be a fire that started within the premises. One individual was killed in an accident which occurred in the Kalutara South train station today. Police say the unidentified individual died following a collision with a train travelling from Mathura to Vaunia. 2
Two individuals were caught on CCTV camera at a textile shop in Buralaesgamuwa today while attempting to steal under the pretext of purchasing clothing items. You are watching Sri Lanka's award-winning news channel, Other Derana 24/7. Welcome back to the news. Now, the New Zealand elections came to an end following a close run between the two rivals, who are the National Party and Labour Party in New Zealand yesterday. Now, even though the incumbent National Party was able to gain most votes, it fell short of the majority at 46%, while the opposition Labour Party was able to claim 35.8%. The general election of New Zealand came to an end with the National Party securing 58 seats and the Labour Party claiming 45 seats. However, as the ruling National Party fell short of the majority at 46%, a coalition is needed in order to form a government under New Zealand's proportional representation system. Thereby, Prime Minister Bill English is due to engage in negotiations with New Zealand's first party leader Winston Peters in the next 2 to 3 days regarding the formation of a fourth term. 6 individuals have sustained injuries from an acid attack in Stratford, East London last night. As per police reports, the attack is believed to be a ramification of an argument between two groups of mayors. The attack occurred in the Stratford Centre in Stratford last night. As per police records, the incident is not being treated as act of terrorism. However, a 15-year-old male has been arrested on suspicions of causing grievous bodily harm. The injured individuals were believed to be in different locations, thereby insinuating suspicions of random victimization. However, Metropolitan Police Service later stated that the victims were connected to the initial attack. Let's now cross over to a short commercial break. You are watching Sri Lanka's trusted news brand, Other Derana 24/7. Welcome back to the news. On your business news tonight, the European Union pledged 5.4 billion rupees to rural areas of Uber and central provinces as part of a wider program of support to rural development in Sri Lanka. Issuing a statement recently, the funds will be utilized for projects focusing on promoting economic growth in the rural and estate sectors and increasing community involvement in the use of resources in their districts by strengthening small businesses, increasing the involvement of women and young people in decisions about job creation and building awareness of chronic kidney disease. In Sri Lanka, EU Development Cooperation for the period up to 2020 is focusing on supporting the areas of integrated rural development and reconciliation and democratic governance. Now, data from the State Debt Office shows Sri Lanka's forex reserves rose by almost $1 billion to $7,706 million by end August 2017 from $6.7 billion in July. Issuing a statement this week in August, the central bank had bought about $200 million from commercial banks. Now, for a detailed picture of how the markets performed this week, here's Achudan Srirangan from First Capital with our weekly forecast. We saw the market rallying up to the midweek due to the falling interest rate in the government bond and bills. Toward to the Friday, the market slowed down. In the coming weeks, we expect the local buying interest to slowly pick up ahead the quarterly earnings season coming up. We may see the improved earning in the plantation and the constructions counters, and accordingly, these counters may be seeing a buying interest. And we further expect the foreign buying to continue in the blue chips and liquid counters. You are watching Sri Lanka's premier news channel, Other Derana 24/7. Sri Lanka Cricket Today confirmed that the International Cricket Council has commenced a preliminary inquiry in Colombo with regard to various allegations that had been circulating in the recent past.
Now, commenting on the ICC inquiry, Sri Lanka Cricket Chief Executive Officer Ashley De Silva stated in a statement they were most pleased over the ICC's decision to initiate an inquiry. The Executives Committee of the Sri Lanka Cricket yesterday directed all officials and employees to extend their fullest cooperation, providing and all information required in order to assist the anti-corruption unit of the ICC in a thorough inquiry. Meanwhile, the national cricket team departed from Colombo today for the Sri Lanka tour Pakistan in the UAE. The series will be played across the UAE with the final T20 scheduled to be played in Lahore. The series will mark the return of the Sri Lankan team to Pakistan following the terror attack in 2009. Speaking to media, Captain Dinesh Chandimal expressed the following views. Under lights ගහන පළවෙනි මැච් එක ඉතින් ලොකු අභියෝගයක් කණ්ඩායමක් විදිහට හැබැයි අභියෝගය බාර ගන්න අපි සියලුම දෙනාම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. එක තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණොත් එතනින් අපි ක්‍රීඩකයන් සියලුම දෙනාටම එනවා ජයග්‍රාහී මානසිකත්වය. ඉතින් එතන ඉඳන් අපිට ඊට පස්සේ ඒ ජයග්‍රහණ මාවත ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. On to weather forecast for the next 24 hours now. We can expect some wet weather in the southwestern region of the island, particularly in the western, Sabragama and central provinces and in Galle and Matra districts tomorrow and the day after. Meanwhile, fairly strong winds can be expected over surrounding sea areas during the next few days. Let's now take a look at your city-by-city forecast. You are watching Sri Lanka's #1 news channel, Other Derana 24/7. On entertainment news tonight, Reuters journalists were taken to a secretly located Fast camp for a sneak preview of the new Fast and Furious live show recently. The multi-million-pound production's creative director Roland French plans to bring action-packed scenes from the Fast and Furious franchises to a live arena audience by using projection technology. 3D mapping is a huge technology within the production. The amount of the size of the arena, obviously we run in huge arenas with this show, gives a scale and size far beyond what a lot of productions have ever even attempted before. And they're able to change the entire environment all at once. So we can be in the rain in London, then we can be in Dubai, then we can be in Rio, and we're able to instantaneously take the audience from one sequence or one country to another. And with a brand like Fast and Furious that are constantly bouncing around different countries in the films, it was like the only technology that would do, really. Fast and Furious Live incorporates clips, format the franchise, some original cast appearances and new characters. But the cars are still the main stars of the show, and according to Roland, that means they needed to create new technology for the vehicle stunts to work with the projections, including specially designed tires that don't leave black marks. Fast and Furious Live will debut at the O2 Arena, London in January 2018 before it embarks on the world tour. And before we go, we'd like to take you to Mexico. The country is still in mourning and counting its dead from the recent devastating earthquake. 3 Navy rescue dogs have emerged as a source of inspiration and pride during these search missions. Echo, Evil and Frida have rescued dozens of victims from the rubble and continuing the efforts even as we speak. Mexican Navy said Frida, the yellow Labrador, has so far detected 12 people alive beneath the rubble and more than 40 others who were dead. Thank you for joining us and have a pleasant evening.
bringing you the news and information 24 hours a day. This is Sri Lanka's premier news channel, Other Derana, 24/7.